you are still with me, Shike. Na mnavyoona, I have what do I say? I have a family here. Yes, there he's not new on the show. Takid is back again. Sasa leo tufanye tizi. Last time guys you saw zile kicks alikuwa ananifunza of which I forgot, but at least bado nakumbuka niko na kuchamrefu kama. Karibu sana Takid. And karibuni sana guys. Where is my t-shirt? He got the t-shirt yangu. It's 800. Uko serious? Uko serious? Uko serious? Karibu sana Takid. Yeah. I'm glad to see you tena. Tell us, who is Takid for the person who is new on the show? Okay. Either imagine, feel free. Lakini watu wa mtaa by the mtaongea tu hiyo sheng kawaida. Okay, mimi naitwa Takid Master. Wale wanijui na wale wanijua. So mkiniona hivi tu Takid Master na muone kuna watu wako kando yangu mnajua tu ni family obvious. So Takid Master wewe unamjua kwa maneno ya martial arts, taekwondo na kickboxing. So ndani kana introduction zaidi ya hiyo. Na kwenye introduction nyingine ni kwenye shi nataka kuchimba kidogo then nitajibu. Lakini mimi introduction kwa size imefika hapo mpaka shi anichimbe ndio sasa nitajibu vitu. But pia naweza sema hao niko na hapa ni vijana wangu. Niko na first born hapa, niko na second born na third born. So wameenda in hierarchy? No, first born yuko katikati, severely. Smile. Oh my god, yeah. Don't smile again. Second born ni huyu ako hapa Sky King. Alafu third born yule ako pale Tin Young Takid. Ya wako na majina funny za kichina. Anaka last born by the Anaka last born kiplani. Si last born, third born. Kuna wengine watano wako home. Watoto wa nani unajua? Siongei zaidi sana nikuachia. But size you're not here as a martial arts, you're here as a manager. Sasa niko hapa kama manager na artist. Baada hadi mimi uroga, muimba sikuraga ile uchawi tata. Sijasema hivyo. Either yote tu. Ile kuimba. Na pia kudance. In fact mimi wafunza moves za dance. Hata wakikuja kujichocha hapa semeni yao wanafanya choreo. Hizo choreo zilitoka kwangu by the like they run from the family. Hiyo ni sheria. So you are taught. Lakini I hope hata inherit ile ingine hata inherit. Ne umesema ni sheria hata unasema anasema kwa nini alikuwa ni why not wawili. Which makes it dangerous to date them, you know? Not like dangerous. What do you mean? No, not dangerous. Unataka hiyo topic sana. No, not even dangerous as is Takid hapana. So when did you dangerous? No, not like dangerous. Takid. So unanimulika kwa show yangu unanimulika. Okay, sitakumulika. When did you realize that these guys have a talent and you actually need to nurture them? Nilirealize wakiwa 3.5 4 hapo, ndio alianza na taekwondo na kickboxing. By then wakaanza kuchapa pia moves za dance. By then ukiangalia dancers wengi wale hata wa juu. Akina Chris Brown, akina nani, ukiangalia vizuri hata kina Diamond wanafanya martial arts pia. Kwa sababu martial arts inapatia flexibility. By the wherever I talk as Takid Master, lazima mtasikia tu maneno martial arts kipitia katikati. Because hiyo ndio kitu inanilisha na pia ndio kitu inaelea familia yangu iko. So nilirealize hiyo wakati walikuwa kufanya martial arts na nikaja kuona hawa vijana wenyewe wanaweza fanya mambo mob. Sasa hapo ndio wakaingizia dance. After dance wakajua lazima wana sauti, at least waweze kuimba. So nile tu kuna wacha nikwambie shi. Hata mwenyewe wazazi wako wangejua from the age of 3 or 4 ituko sawa. Lakini sasa labda inaendana na era yao. Labda walikuwa analog, mimi sijasema hivyo. Na wangu pia labda ningekuwa analog, singekuwa nime notice hizi vitu sasa. Lakini kwa hii era hata wewe sio utakuja kwa nato hii, at least focus. Yuko. Please ako. So hivyo ndivyo nilirealize talent zao. Na nikaamua kuzinacha mpaka saa hii bado Mungu hajanipa zao mbongo. Mpaka nitakuja kupata wamefika mahali hata zaidi yangu kama Takid. Okay. Yeah. And to Takid, one thing I would want stay kula time yao sana. One thing I would want you, but because we still have parents who still do not believe in the power of talent, and bado kuna wale wazazi wenye they still insist one has to go through. But they have all your kids gone through formal education? Yeah, all of them have gone through from let me say primary to secondary level. What are my high school? So saizi sawa na concentrate more
na talent. Na in fact vile umeuliza kama naweza jibu, wazazi tuache hii tabia ya kitambo ya kuja kuweka watu eti masomo ndio unaipatia 100%. Wacheni tuweke 50% co curricular activities na 50% zikuwe academic. Cause mtoi ujui kama mtu yeta kutoboa na masomo or talent. Unaona? Na watu wengi wenye sasa hivi wametoboa in life, wametoboa na talent, lakini talent bila masomo pia isaidi. Cause kama mimi saizi mwambie watu mara moja hata watu wangu. Mimi hufunza my expatriates mara mingi. Na hao ndio clients wangu 95%. So kama singekuwa nimesoma, singeweza communicate nao. Kuongea kizungu nao nini, na pia kuwa wise at least. But wisdom and knowledge ni two different things. So mimi nazaomba tu wazazi tafadhali pateni watoi time ya talanta zao. Na kama unaweza nacha kwa ile kiwango unaweza push to the end. Wacha tu mtu yeye mwenyewe ndiye akuwe hataki, lakini wewe usisimamishe mtu yeye umforce umwambie no you must. Na ndio maana pia naweza sema hivi, mmekuwa mkisikia watu wengi mtu amekuwa suicide, mtu amefanya nini? Because mtoto anaenda na perform either ni class 8 ama form 4. Unaenda mzai result umekuja nayo, mimi sikuwa nataka kwa hivi, nilikuwa nataka kwa number 1. Being number 1 doesn't mean utakuwa number 1 kwa future kwa kila kitu. No. So to concentrate na watu wetu kwa masomo 50 na kwa talanta 50. Talent pays. Ndio wanasema eti talanta ipay. Tafadhali tuache uongo. Talent pays. Mimi kata Takid ni example nzuri sana. Na leo watu wangu na talent kutoka wazaliwe mpaka saa hizi, na hata mkiangalia vizuri hapa kwa kamera mnaona watoto wenyewe ni mwalea vile inafanya talanta. Na sisi tumesaidiwa na mtu yote. So hiyo ndio inaweza kuwa wazazi. Okay. And maybe I turn to the first ones. Yeah. Or please introduce yourself. My name is Takid. Pole. Tuende Mosmos, Kahora, Mosmos. Savior.